You're live now. Allora sola marungil kusken merge der roye sola tigel man matle with clock tigel mamu rap program merge der gala Ministry of Health sola ma ta tirgang as you know yang a direct broadcasting ya angre belau to renga sudira adrangre belau spe joint broadcast tigel a special program ra Ministry of Health tigel tigel high risk populations tigel wodle mang betul orang asuli ada orang belau nos il join ra WFM mereka kain seu disseminate malu betul beri lagi di betok di isel malu penting di tagi rat el ngar asel el all time lo motor ini was COVID-19. Otherwise set tirgel panelist tangania Dr. Myra Adelbai-Fraser nga Internist ra Ministry of Health ero kongela Miss Klouldil Singeo Director of Bureau of Aging. Dr. Adelbai will discuss the elderly and people with underlying medical conditions as those at high risk for severe illness due to COVID-19. Director Singeo will discuss what the Bureau of Aging has done to protect their clientele, the elderly. Ngel mo odiu dat gingela Myra, Dr. Myra Adelbai-Fraser, kafar solang gigit la selbolong do ngan Myra Adelbai solai ngia kafara mo osmodit to belau mo ber wodela sepiul mo madengai ma ko mo understand solang tiang live fra Facebook mo do ngitaro ko around the world the possibles mi lo reng so mes mga atero mes ra Facebook re lang to ko mi le lang o mes o reng sa solang en tiagi da ki mo mes ngin sebe el rich ra to plat ma ki me decide dia halu korak me decide la sen dia halu ngila invite ra other may ma in out tra studio ma gidani se cross contact mo tim kasi elanga technology as building at tiang mer ko connector kami ngara Ministry of Health ngara National Hospital mer ko gel to go so mi mo sa o mo sa e you pre the telbulu other again melanga teatro renstringi era channel 1 which is the 8AA ngara belau e direct ngara 87.9 ngara belau e direct ngara 88.5 and WFM, ma direct 89.5 WFM. I get it on my Facebook, ma direct marar all time. But malungit la sebot miu aro kulada belau en modo oklem dreng sai kaki le kaki del toil bolo south I gait ya fax. I get mo reng so mesra got social media ape piping up fake news. Otherwise sola malungit ko basen mergi de rogoi reply ma ibdul ma direct President of the Republic of Tamil Mangsau, ma Vice President, President of the Senate, ma Hokons Paules, ma Speaker of the House of Delegates, ma Rogul Governors, ma Senators, ma Mas, ma Water Togunyar, Water Tel Program, ma Program of Mer Water, na dito po lang, sola ring seringi raikal radio stations sa Blakumasa. Otherwise, sola marungil ko pasingin mergit rogui, ikulit kwa may gulmulo idi mortigel ngara mantegang tirgel ngara miuns si conference office ra minister mais ngara miuns et nga segit em nga to le kor miu malwasya mai kam lai kor miu mo mura program er ko singay lo se malungil ko singay tulik malungil ko singay marbek adlo ring setya unda sokamla mo ngasus unda sungila dito pohet do mura talk show gidel al ko singay the kamle mentioner terul finalist ngara tet talk show lo mangyari lalgo singay of course nga ka far or below nga ka director public health the chairman Raisaw kamami liaison at book emergency operations center lang Ministry of Health gidel tegel COVID-19 of course nga tet lo mangyari Dr. Myra Adelbai-Fraser director MCCA Klouldil Singeo, ma Director Public Health mga tiyang, ma Director Nursing, mga umara operations sa MOH EOC, Director Deputy Incident Commander Little Udoy mga tiyang, ma PIO Lotol Migertayo, ma Director Bindi Sugiyaman niya ngara planning section di Sorong Talore nga malungil kapsingan mapeklat. Isola kamlak mong tulik lo sa
tapi kita ilal ko singay sa igid ilmumsad at tirigel higher risk populations. Sel hukle talk show ra kita Wednesday night sa timring asule maling malmlekto kara adal comment lo sa man lungi. Hotel direct lo ay sa teman malmlekto kala adra bela ma outside am lo sabil rong si sa igid el talk show magidin move to timring asule mara tegid el set up sa adalo sparingi abu preach ra ro kula adal gidin mo madanga back padangin laptop algirit tegid COVID-19. Mang segid le program kita last segid Wednesday night tabu from sa the cell mode of transmission. Sa makarang liu letial rak melal kop singe segid ya blam dali sa kaduk mom sa the tirigel taligi bil clot elil mal mohito smer al sugun tial rak tamurti. Umda sa kadrogul madangil wa sa ngidi lat rogul lat asbil mosmer di tirigel bolosada tirigel terul lo mangyari lang lo sa tirigel mal at risk kara more severe symptoms madira complications yan rak tamang tingun mo sige de tuli kay bay wala olbiyong mo na Dr. Adelbai-Fraser kung amura talk show gid lang ko singin. Okay, Ma'am Sulang. Yung kapsingay. Good singing. Hi, good evening, everybody. This is Dr. Myra Adelbai-Fraser speaking. Tonight, thank you first of all for this opportunity to talk a little bit about COVID-19 in regards to our vulnerable or at-risk population. And this means a lot to me, especially because as an internist, a lot of our patients, our family members, we also have those in the community who are listening tonight, and these are excellent information, as well as the younger people. So before we begin, I was wondering, Gafar, if we can probably just go over, you guys have done a lot of the background information in regards to the coronavirus. Good. So we do know that the mode of transmission is via droplets, and as we know, these droplets, they do not linger in the air. So I just want to emphasize that because this actually has a lot to do in terms of prevention of your in the spread, and this is where we say your sneezing and your cough etiquettes play a very highly important role in preventing the further transmission within the community. So say kita lukora di move tel melek lagi di lura serong di lurio lewais la setegi del rak tel coronavirus amoyu logi wa droplets sebel pala adma sukum ngokruk legen are ngarakel top drang rel malos ngosing sa elangit tama itil ko liquid top dra ngarela ad malug nisngel sa lokluk malug ngosngos esegi dia sebel morat mobre kadra taraat yang mul wal si sebarang rel malug nisngel matal esegi dia ngai mul tegi del raktam Adelbai koram lo menshel 6 feet esegi dia kora tay kora Kumaklat kara adal was dongroy dergi der bebi der adal segi del 6 feet lugngilol sa ke segi di awal ko sa be del lusperingi dergi bel selva after tegi del rafta. Another question that a lot of people usually do ask me are regarding symptoms. It may have been mentioned previously in the past that we know incubation period, which is the time of your exposure to the time that you get your onset of symptoms, lasts about 2 to 14 days. And majority of your symptoms will present as fever. You also present with respiratory symptoms such as cough. You may also feel what we call myalgia or general tiredness or fatigue feeling. Sometimes you may feel as if you're having a little bit of a body ache, and it's a breath. But these are the most common that we present with in this for this disease. Isay mong koram los mo dahil symptoms malung hotel malung along alert tegi del rapt. Mensa ela adal sum mosmer terra teng sebel longi te opluk klemosmos sel bayal sel mamring malung madaw abdengel direct kalora sel mo de batali de. Okay, now when we talk about populations who are vulnerable or at a higher risk, this doesn't mean necessarily that
that these are the population who we expect to get the disease easier than others. It just means in terms of the severity of the disease. So young people can get it, young people can carry it, but it is actually certain population that may present, like, they get the worst symptoms, they get the complications, and these are the ones that we want to prevent from having the disease itself. Higher risk. Hindi ka bilgulak mo termuwa dan tirigan nga niya tira aklo telil mosme. Kuya rogula aklo telil mosme nga niya teal mos seden mosme ludi mo kram nga kadil ngal kumar armega kadil alam sisi abdangi detya nga bes rak tamangi rogu seden mosme ringi. Hindi tiriga gidan mo wad ma tirigal adan nga niya kora arapti wa spal high blood malurong telahat malurong ngul Tirigay das ilman mo hito ya raktir malug taman mo smer at sugum tamo tungul til rakta. Oh, also the population to mention tigal elderly or advanced age. So we're looking at age equal or above 65 years. There are people who also live in nursing homes or long-term care facilities. Number 3, we have people of all ages who have the following conditions that are not controlled there. So, for example, but if I have uncontrolled conditions, I got medical conditions such as heart condition, chronic lung disease, or asthma, moderate to severe, or if I'm immunocompromised because of diabetes, cancer, smoking, HIV, or if I've been using some steroids, then these are also risk factors, or these are also things that would put me at a higher risk for obtaining the severe spectrum of this disease or other complications of COVID-19. Yeah? Kasi matokta nga kadililuk del mo makatapil kasi sa dadula sa buwa dalit tirigay kita nga raokol ma marapil mo raba 65 years old and older tirigay ilkora ilang dia ka nursing home belang di domestic baby rablu madklo sige del spread sige del rak sige del one nursing homes ma like long-term care facilities sige hospital tira ada mo yung ngin man mo makatel itirigay dia wal kora klote elin sel bolse man mo hito ya pil malubong mo wala kakarong sel complications direct adal nganya rapti ni dil adal Mario Orgil o kol mayim di cukup mga raktel alwa ang ngul malubong nganya raktel lahat teringi malubong sukal kasinoma makupe bidarak tendirek kel wal adal malawat ko la direk kel laltik ringi lo sendirek kel wal kora sebel mauula at sum mosmer tiang man mo ito so miguel dula sing risk factors igay gidel lakpa. Okay, other risk factors or other risk how do I say this other cohort of patients who may have higher risk of severe disease are also those who are overweight. We call this severe obesity. Or if you have a BMI, a body mass index calculated of more than 40. So an example for myself, a height of 5 feet and 4 inches, if I were weighing more than 230 pounds, then that puts me under severe obesity. So I'm also at risk of having severe form of this disease. Sugar, diabetes, chronic kidney disease, undergoing hemodialysis, that's also a risk. Liver disease, so chronic liver disease can be secondary because of hepatitis infection, like Adelbai or hepatitis C, alcoholic liver disease, and also we see a lot of this in our NCD patients. We have fatty liver disease. Other population that we also list as vulnerable include pregnant population, and it is actually based on previous studies that we know that pregnant people have higher risk for other, influenza infections. So
so why they are also placed at a higher risk for severity of this disease. Homelessness is also a very special group that is vulnerable, and this is actually because of lack of availability for hygienic measures and people with mental illnesses. And I think it's more so because of things like a lack of dissemination or of permission or many other factors in regards to this particular group. Isa direct kalbabira adal wal korak klote elir sung tamos mer man mo hito erakti tirigil adal wal tulos sa tobis malumban kora tamal muldir kor Klouldil bu tigida blado sparing term amna memong adal malimis el Klouldil bu mara sukan mara adal nganya dokter gidnitil samar omsil direct kal adal tangawan malumong anya tela liberingi dokter direct lo bisa ardiol to direct higher risk terjadi severe complications severe symptoms ngayid rast lo mention na homelessness kora atit nda sesenganya homeless bela tulig hindi Thomas Segal bebera belu to ni belu rang bar that direct kan man at risk kara severe symptoms of COVID. Let's say that wasan dia ka sal practice ay lato don preventive measures malung igel teletal do rule wala ka ba gid terra tulud mo pra malwal ima ma amoro idel gid ar smer hindi direct kito ko ra access til mo rule Klouldil tirigel homeless sa dakal salungil sa gid التقليل مواد التقطاع ملهم مرا hospital ما لا أدري غنيا كورا mental health issues كتير غنيا ترجل book غنيا رفيرة كورا أوداس ما لا. Okay. Can I ask a question? No, now that we've sort of identified like the population at risk, I think the next question that most people would want to ask is, what can we do about prevention and more for the care? And it's actually the same message that we give to everybody. It's all about practicing good hand hygiene. It's all about practicing your sneeze and cough etiquette so that you also prevent transmitting any form of virus. It's not just the COVID, but it's also for any other respiratory viruses. You really want to prevent spreading them to our population at risk. And also knowing exactly to reach out to your healthcare providers on when you need help. If you have symptoms and you're not feeling well, please reach out and call your healthcare provider also to get more verification on the treatments and other advice. Controlling your conditions is also a very important thing that I'd like to emphasize. I think most of our patients, including my parents, I always remind them, like, make sure that you eat healthy, you eat right, and take all of your medications as your doctor instructs you to. We do a lot of, personally, I help my family members as much as I can by refilling their medications so that I can give them that chance to not get unnecessarily exposed. So maybe these are just some tips and tricks that we can do to help the elderly in our community. Isay masel yel gora debira yadal lo ol mora amwad la amalti sisiyungi ma igal bekkel kiblam sadra bekkel time togora homlibel im ada mongil melbal em lo ol melbal yedirak tirgal ngaria raktira wajib daldu toktang ko damalas semulot tirak lagi gila dal tirak masunguk ngani karu melgiram beli ya ko tirak lagi dal tok tangar ka ya takang beli magil ka sisita magdamalas semeldi ngila blong root setulas ngila healthy ngila probe lagi rogul lol dosa dal bekkel di togora healthy in general. Okay. Ya kertara ako rasa dal malgoringa dia setiang mergi dal ada belawa igal kamaldi la maltoka klol adal morgi magdokora swad
maklat kalau sing el time mangungil dong sa dalay gigit para undi para mamklol Klouldil. That's it. Ay say kita direct kalau para dolingit talingira al adra blue at tokunya maklol adal wasel ukol sabete di do rokla ablogatele dengan akele do mesrigi de makuk. Was kafar tigda shal duli direct oya state ngarart ma state right akaben ura ngarart ma irai amna to da spedir morablu o simra pargertir ma oreor was mergo instructor adal was over ahmaldile laham kayugeden bom ul sebel terracht lo pridra do ngaliu direct was concentrated tirgel tira angara 65 or more are clear so la tiagida tengwan kami ngo Mr. Kamamre lat gida treated mak to kladre alo Mr. gida internet mang an name imora kol an sibil kol nim diam kol context el merngara 775 of course 680 belau 680-775-4848 momelas melo nwa questioner gamil malu bengaul mulo de sid mora khafar man sebel ngum satok tang kada mom sader ngi dit kita imora comment lame el wasay me morgora Dr. Fraser so la me the concentrate prevention me bos eden mom ngi der agel togora ule kada waya Abdullah say eat the balanced meal, sleep 7 to 8 hours. I gave the Gora prevention was the Oikamam Kafaran Lamongara the 17th mom what we should do and what we shouldn't do in order to stay healthy and go through this whole problem or the sickness that we are in. Mangtol ungolitas kami concentrate more on prevention. Kasi elang ngat nga gisa ngara wai kay dire social media kafar matok-tang magmi mo rogo ngatilang etam sadul wase mga garlic mga ay mugurs mo ay kel magamim o kami mo ol tabebir kaler belaw maluben kaler dongangen dia kata ang sebel help pergidra tiagi tora COVID-19 lama na eko maika. Okay, so that's actually a really good point that I do want to emphasize there. I get a lot of questions from a lot of people asking me, are there certain superfoods or any particular thing that we can do? And the main thing that we need to really focus on is hygiene. We need to understand that we have to wash our hands often with soap and water, and this has to be done at least 20 seconds. And if you don't have soap and water available, alcohol-based hand sanitizer. Avoid touching your eyes, your nose, your mouth with your unwashed hands. And we have to try and avoid close contact with people who are sick. And if you are sick, try your best not to go out into the community and spread it to more people. If you need help from the hospital, if you're feeling short of breath, then that's when you can call in for further instructions. Covering your covering your cough or sneeze with a tissue, and then disregard your tissue in the trash properly, and clean and disinfect your frequently touched objects and surface. In regards to other general health measures, these are actually non-specific. This goes with any type of general well-being. It really means just eating a well-balanced meal. What I often tell most of my patients that's very easy is the imagine plate half of it and you make it fresh vegetables, fresh fruits. Make sure that they're washed properly, 1/4 odor and 1/4 ongal. And then for the proteins, it's always important to choose healthier proteins, and these are lean proteins such as fish, I mean, local foods, that's absolutely my favorite. For the starch, you want to try and go with the more complex carbohydrates. And, of course, water. More of water, less of sugary beverages. And this particularly helps with those who are diagnosed with sukale, because you really want to control sukal again. I see. I hope that helps a little bit. Kafar kam kiura tak misal dengan tu orang mereka makam sada abibir lagi lu ko ati summarize lagi di lu tokta. I see.
Da ngulmul wasa atong hotel rak te selbal plug to tele lagi gid el dosa dra avec el sil sa malbal el 20 seconds los pe aran maso el aran maso be sa men wasa hand sanitizer ngidil ngania rugor ngil 70% sumber de smer el lagdo mais te di tangara blay antil ko mongi de moro itrigi dra adel smer en direct no mergo la se ukti atogora ablungur ma ay gel dito algora bekkel sil gila la roguil rat to ni tigel ngani ratira mal gila del moklobe la blungrud el mwasa ko mesa platong te do blatinge de gila di yasai marod e mwil al fresh mwil al dirgel da blodanga era sers mwase maluben stawang sumuk tara sersem es el vital bitang ngil ngania odoy milngigil sayid ako tala bunda sungot tulungil te ngigil ndira la ngase tira legel yal ngari ngungil na singera omega 3 oy angaran alikelan di ka bok tulitang tulig leng madangil se el time yung tokara adra blul se bakan di madak te bagik le sige da direct ko sel oit tura immune system ra ang lulla ko nged mom itut mong kotolingit tukuni maklol adlo se bol maklor ngud do lulu al sugo mangania adal se lo makotolingit se li mangarakel el kukura sil adadu esma degel ngase timbayar kami msg adam mo do ngi malubang ngania toktang ra se lo mo do toktang ra ndi sige da direct ko ra klok tutelele tuli ko kumdas ko do lobet ringi lo se selvo de stress de vol mring lap tulu ya boda simba en direct ko oit tura ko nged mom itu utel lo mo de ol ko ba way gid rak tam do yo maklat kar ad lo se even though da ko se la mo mais ndil suko ma sistema ko tinga arba rabli men top del mora sers malum. That's what I'm doing. I say nga hamla mo 3 weeks dim lang quarantine nga o me akmlat wan ma dia karwail di sel ay gagi dile wa mari ngal ma margoso ma wanapa dia hati tung ok to bin mas maruba dia kong gid nga ko huidar gi I'm 70 but I'm very active all day today el tansil sakmlat sel sibra do bulo morngi ay gagi dile electrical cable ergo mortal base building o mga spray brem ergo me makchen sa all ramlik diktim leli weker bitar aplik dia top dele al mer adro mesanga yak tingara aplikase timdut kinge men ngatil amoral mo yu larak te dia do ngel wasegale molap maruga nga ola o ngira del kaing seorngi Dr. Fraser we have to not dia del walwo ngira del even though ko ngarapli del ngigi derge ndi arnia selva pierda ngagi del kabenot mewanga mulbai mulase molal ma local food molal ma yasai monga gigi del yasai gid omgrol and dia chemicals ma preservative ngi monga ngigel ngira del healthy mo mga balanced meals jadi dongar onral modo me gel bebira yasai ko ngania eyo el gire de los malayo spe el gigi da milicia immune system ergid mong dia ka po pagkasaser nga dia pagkasaser adalak teo digel en balance sa meals nga mang kami mas marubak of course in direct dia ang sabi hindi kami mula kali mo ko spera ng lagi hindi ko maklat katil wase alia balance meal nga niya elasel kapasel ko mesaykal ko on tibul buhay sel bong en loy tayasay dia ka momrut ti onral odoy malao ko maror oy mang set ya wadi ulaksin sa kora show at ya do morur ngi lang sa long se ngil kora dio o maklat karat bodel mula saying it's not too late for to do anything for your life sabi emer algo ka tirgat toktang o maklat kirgido mskida igagi del listra gida del muru rato kora prevention e murgid rasya ngara ko mga liway ma direct mal importante ka falga ma Dr. Fraser mo saying el atsuko maadre lang am namo kol I margil more babeng how many hours is appropriate amount of hours the EY we get that stay healthy tell hours 8 hours and 4 hours ngara ko ra 8 hours 7 to 8 hours of malungil 8 hours of malungil okay so let's say I'm 70 years old how many hours should I
sleep? You can definitely go for 8 hours. 8 hours. But you know, I got a problem. Why? When at my age, you know, I sleep at 8 o'clock, guarantee I'm going to wake up at 2 o'clock and I cannot go back to sleep. And then comes 4 o'clock or 5 o'clock, I'm sleepy, so I go right back to sleep. Is that normal for my age? And I mean, I might say, you know, sometimes that actually, it does happen as you get older. Mga some cycle hormones are everything, especially the ones that regulate sleep. Yeah. Yeah, so this is a normal progress, but I always remind patients and friends, it's always okay to take a nap, take a rest during the daytime. So my dad has a really good routine. He tries to sleep at least 8 hours, but when he cannot, you know, during the day he's at the back. The mga 76 I believe, and he does a lot of gardening. Mm-hmm. So he takes a nap about 1 hour or 2, and then he's ready to do a lot of the rest of the chores for the rest of the day. So I think everybody has a different routine, and it's really important to develop your routine because it helps control, like it helps teach you when you need to rest. It also gives you some form of activities to give you joy, so that you're not too stressed or not too bored of being on apply. I see. Yeah, directly, I'm not a doctor, but I read a lot of medical journals, you know, so I have a little bit understanding of what's going on when you get old. When you get old, kada mo makarkar mo kada iway wemre atel magi se mo sulaw mo maomang led mo directly mo sa sel kale kada mo namo o muding se mergo ko ati milibat ngit dit yagit cook ngak en was aku merangal wasay jeans kita other belau accustomed to prakma aku kau Michael Galedra ir mang atter rab tenged ndi kada na switch mo mga kalarang barda so la wila taste ringi mai additives ma preservative ngal ora kalkale ruli de mo toy ringi manda halu ir rab tenged. Do you agree with me, Dr.? Akala tarat wala hindi ka salbay malungil, hindi ka chemicals ringi. Hindi ang malungil, and I absolutely promote local, and I absolutely praise all your efforts for bringing out these issues. And thank you very much for being such a good example for all of us. Yeah. You know, sometimes people say, yes, you don't look at your age. How old are you? And I say, 70. No, you're lying. I say, here's my ID card. You know, check it. But I'm very active. And don't go to sleep with a monday. Labom iwawin nga niya monday raptulu. The stress, when stress kills you, 90% of people dies from stress. Say actually when I was in the military, so we try to, you say when you come home from work, the last stop sign in Ngaigil Mondara Rereman Mile Amoy Kasegi, the last stop sign, and Merablimil as a father, as a husband, as a provider. Misel moral mermei, and Lahamora Mondara Rereman Merablai, mode of Soran Game up, immediately Lakamartamalira. You know, I get that silu was set up kind of military, and you know we have to work with our younger soldiers and teach them how to behave. You know, when they become a father, and don't drink too much. Iba rapal or going in the problem mergi de tokta. Sel the bottom of Klouldil, other immune system mergi dam la modia hatsal. I guess soldar ab the lot class A ram la modia hatsal CC. Masangal el tekera gidnir ka masangal el tekera sugulngen o misel sis bangot el rakten mlamot dia hal sisi tial immune system regalo mot alak lagal bebira mundel ngela betengin o ma waisen dia maul nung gire del mral wasay kami kidem lamom Klouldil tungil iwai tungil domngol en met potom iwai wil dia hamon del ngela telut. Adelbai-Fraser, yes, I'm sorry, take over it. Thank you for sharing. Those are excellent insights. Yeah, but you know, I want to share with you some of this. Kung remeng sa igel marang mo ko may igel dia hal marang malube ko mo de ngi ngalo arabla ko mi abang. Yang malungil tuloy ka man musulang wala to continue dik tilung mo tulik yang Oo. Direct ka tara gila to ko kaligig kringi
Ngira dal mamdingin la se wajal lam badung magkakalan nga kam si ilmo terap. I see. Indim sisi abadingir mjakal sal mal mosme indim si iloy walil morak grandma malubong. Pal yang arap lai mong so mga niya adlo ring se please about the tagi kersegi dal wasing ngania te elel se iloy walil mora grandpa. Malkura di malas mga taduran ngal ko sila kam salomay sila tayo malkura. Tangara al-Septegi del Qurama, Talib bringing time, direct segi di antara telela ada luar dalam musmer. Dia pengalaman elan buat dalam kafar elan direct ngar elan luar serungal kumlo milir aklo basket rungal kesigi tak arugol ngar sei kom spray imam malu sesop emngat gugu kom klat ketirga ngar ketirga. Oh mendia hal mel al-sad al-tat carrier di dia halo ngai ya kamu merut terang alken engi murga ya kami itu tab ngai melamo tokal ki mengi am siap ngai lagi kering alka mendirek ngai let gitu المكلون الآن لو مكلات كران الجيد الواسي أو إيرو مرut tangi di ngerar ngalga mo tengah mo nangas mun ngatai kan imam musbed el doklo mure ga merut terga dia pegiklo meng angra relanga direct ngar lamar muklo af el wasi gdom klat kran alga mun ngara prevention mode aba Ansulam. Okay. Balway sa buktoy wala ulgo yung mura director old age Klouldil mukol bolsa dahil bukpat tele laurior MCCA old age sa del bukmo matangin lang sige. Okay, Ansulam. Sulang nga gafar mal lungil ka singen mura arrekla lorang setel raja ka singen atau ber samura mawad na tirang abrir al singen lorang setel ko program ra ministra head o komandula ma aware aku ai saya bu tele laurior el altar mera obisir gedar mawad edi putal te al eguntera minister gedar Paklay Tamil Chilton, Ministry of Community and Cultural Affairs, Myra la Ministry of Health, Dr. Myra Maradal, Look, no sabihin mas mamate al magi imera lugap singe, sma dahil look telurior officer gil. Ma lugar siya musto ito sel babil nga laway to yung gila tamit tao, el gila telve sel babil nga lase, at niya COVID-19. Ya ministry sa MCCA authority aba bilingan nilgira la teletele la audio ministry alta hindi na kalme rela utial se ma agot la osmeli sel center gira ma wadal lunga na la ir oriol malmol mal altim level sambe el yom basi ur sel book schedule ana gara school أول ما قدر أمرور تاجد الثلاثة الأربعة ما تاجد الغرني تراجد الأذرع MOH الواسين جل ده تمال بقول يوم ما أول تراجد ترجع الويا غير المسبق برتيس ما ده تمال جمال الوقتيس ما تاجد أول ما minister غير ما ترجع الويا على الويا ministry على كيم لطما جواسين ما ده بقلوس جل center edo mesel wase mesel buk lugar yang modal toy maluge edo ibigi cek vessel set edo buk wase modal direct kama ma direct المرولة 12 بستيجي المقوض المضمون استيلا في compound تيجي دينا بلاين سيجي البروجرام نجيب مرولة غليرة المقوض المرة قبليري سيجي من المول ما تمارني تيجي دير أوفنا أوبيسا ما دير من المام الأوبن ما تل بوك ومر رجيرا وليس ترى من المول من بولا سويل المورتري جير البلاغ مارماد كده ما بلاي الهم باند المراب لا بتلسيل سنسى ماندي المو فرايداي التمن أو تيجي بوك ويا الأدرا وريول ترى ولا ويا الغلا المورتال deliver marma wall o mask tira o mendia kan bol se ba mi ma o del sel rabli mi wel la ba gali le ron ndia al se ta o mask o gloves directo ngai sanitizer al se la ba selen ta directo bigit ndia so ri lo yu la na kel mor ba mil ma o del na blai
kita tele la buka igel altan del kama masama menjemu mangwayan lo wakar mo odal trigal ngarablay oi direkal agi direkal el altan yang hari igel flight del mera onda next week Thursday night Wednesday matalangnya Rivera Ermal el direkal mo Valentin الممغلة يجلبا أجي ديرك لا فالنتيرا تبلا باس الغمام ديرك تمو ويا البيك أب تيغال آدمي دي أجي منا ويا الأشورنس على MOH الباسي جل ولا تيغال آدم تمي تمل مقلا يجال باس المومين مو ساتاي تروي من ديال ورا أشوف عمود جالسي Adirak tara di mo ruling el antai rabi sara mo wala lama ministry kita kami Ministry Cultural Affairs agi oral lo bangala alay priority ma obis alay koyo ma minister ma ministry MOH el losi ga yes el mora mo wala di mo kanya gal mask ma gal hand sanitizers السلجم بوك ما يجب تطلق بوكولا بروس المارك ولا من ديس ما بلو أرسل واسي تلهم بسيرة شغال مارفيلاو أو نصب أريل المسكيرة هاند سانيتايزرز من تمس كده 28 تلو إما الباكس السانيتايزرز ما يجاب غردن غاي من دارس مارنيل الهاند سانيتايزرز ما يجملا الأنسيل تهما مملو ستات بروس المارك ولا Memang compound, dengan all dengan apply, mas merubah, demokratis dengan mas merubah al messenger, direct tu yang memang semua dengan mas merubah al ngabel memang lagi mau orang loban dengan state, rukai different dengan other state, direct tu dia ngahomba, sama low income, direct tu mau distribute, direct tu memang semua state, right say. Tidak gimal mereka sulela apeles marges sama surang lensan. Tidak kelomda sulaser bawa dalam tidak tergiril malungil ormalis. Mata le donate yasai ma fruits. El mera on the age meng merlirar ma odal. Magim lo tidak terser amam lo da para el buk lirar ma odal 12. En lo del nivel ولا نترجل غنبان إلى دينا خليها تمتلما وين كذا جل كتلة تللا ورور الأرا أو بيسرجل المقوال لا غمام ملمول من دي نلايا أسماء أوبيس هذا أوبيس روغا دي ورور ما لغارينيا أجر ما لغارينيا سوميل ممرنيه الجيل لا أمورسل أقل ما دال سانيتايزرز موتران الكل أوبيس كذا ما هو ده 488-2165 ما لبن 488-2757 بوك موجر أجل سوميو من كفر تيجي بيا برا أجل التللا program ما لبن يسوي أتعمل كمان أوريول مرة واضح ما لغاني أجل ما لبن ما تبغى ما نسلم Mansulang Klouldil era minister material director ngatang balmurang asuli wara ada MCCL dimle amlam talbuil ra dokot lo bakal nurior balungi labuk kelblam batmok ra ministry ra community and cultural affairs director COVID-19 timrang asuli tel sedat maglurior masudan moraboy kay gitan man Klouldil information ito dara ministry ra MCCA madirect pol office gidra muod wan sulan nila talk show ang tulig nda ka kuragel mo ra MCCA ra dia ka kidel mo ringi hindi bayangan niya akidel mo ra Dr. Adelbai-Fraser. Okay. Oh, Pangit ito.
Okay. Kono mereka kil somi mention malu ko masao tu ngita ko tirkap to masao de ki tu moder mau transit a program. Ngani ako ra baby na in general ko ra ina to ko sa edel mo mi ko ra miscellaneous sa edel mo small hindi pa so mga niya mo ra tuktang ito ko head about the to di ko ra close. Hindi akong sip emen by my ay gigit ngara program kami mle somi masao da by the south mo mereka so mga niya time di mit abe vira question na radra balloon me. Okay, hindi ako man sulang itulik kong atara direct ko ko lagi dan mo pergi keringi radal malam since tial rakta mo yura droplets mal to ka radal belan malam mo di maklat ko sila ko share all baul so mo malam ila mo share all baul ka matara ade sisilta me la di mo lubrang idilger. Sige all bolem sa bumrekan malam ya kadong bi ang ulo itirab lo mil nganda tang be malaka dito lo ba parking lot tama I see smet rangi dilge direct omolam emorban na era mo rura amlem direct gukti ngil practice yang the maplat kara adam sige dia ko I see. Ngadi imo na direct mal gora popular amongst us other belau tialo ba taro ngara iklete mergo ko ngirte mergo yang laklang algem magunguli ka ng kamrula kal magol tiap tulu mengi nga ko mesni na si engin elangul ngirte elangul marap tulu ng laklang algem mungul suldi mang aige gid practice gid meso hoy ngira de ko ngara ko ure tok tang ay gam da do mes nga ul mo siban dir nga budit mamada makasaya kel mas tila gora tir no bre global ngirte ngi elangul maram dalang algem man di ulak na obes manggiret gidan mo Klouldil lamo grandparents el mokorki klatogora health lega la belul adre la toktan ang tirga gidan al diga lo odnge itu ke la tel draktel el gudul meseng la sen kora dim letip tan season ra flu mtos ndi wai ga gidan al ubal met ya ngot dia ha harul dia ha maul gerdi meder roko gerdi mot agum da toktan la sen ngara prevention eat properly, balance meals, sleep well, en arts edel direct mo sugi dirgidra to gora prevention media pot ser. Ya kaman sulang itulig sa igi dele ukulakat kalgel la taw. Ba ito ko ang ngul mo ere del algora. Klouldil teraptel me. Direct katara gora agera adra belu tel social distancing. Tel di doreng seringira TV o meseringira social media mo madirect na motel lagi mo sa dunya man ngara bulgula social distancing so bulgula social distancing amara ringi awase katidi mo roy dirgi tara at least 6 feet amara ringi awal physical distancing mo roy tara at least 6 feet adirect tara kora araw ring as di smear la ta mo roy dirti ta ya insero sendia rogula ta kadambalas المغروي درجيد ترى آدم أو مسير ملا يتقولين سووا كمسا هذا سمير لا قبل كده درجيد سمير لا قبل كده درجة مو ستيل social distancing لا ما بيت تقول ملا سيلم كاو ستوري لا قبل كايو كده كم أروي ده كاو ستوري أنا ياتين وام سيم بديره متى كده لا ضروري نيه كفار best example ديملاك تبر سيتيان less than 6 feet masugo mo may mga adura seltian kada pa lay tayo lagi dito ko morgoil wase agay the requirements was 6 feet ra dong la de omer tiag mo less than 6 feet elah mano masango so kalo tingia tiag tele station wa moses marwa yoel akul mesetir elang tirkak mal aroy eu mask makos sa tirga gidel elang practice ay gidel togora social distancing meral togoy kadam dia kat kayu ge delay kagi del kamelti mangarang sige del molgon nga sidipo envelope kami mol musum as mapolungil tial polungil ayang de lutun mo kaso es mo sele lang ato mesen direct kagi del sub de la selang me tigda dia kan patra program rugi de kami ka faran di sa direct di sin morabul wasay a PNCC, ma PUC, ma total agency ra kapalmentan amla mo sa piul haraw ay kan bills ramiw online.
Oo, mandiya ka tutelel po mong doorra, bangga ka doorra, Social Security, Tax Office, PNCC, gayo gede, mo lingi tama, le ko mo yulay karra. Mem sugo mandiya ka kosyo ba, nga rihabil sa kara, every month, so lang mua debit card terkau, tim nga rabli me mas ara computer, berko para account terkau, berko transfer auto, meka tagel petsemra, mua madengi, ma suwer mga raklel, online. Mandiya ka tutelel para ikaro bisra kabelmenta. Yung mahal na technology lagi detail tengah kafar leng ngaringit ya gitu social distancing maran na mo gud migitel ngara quarantine endi ka tengah loringi tial fiber optic gitu magatinga apli de malaw tro mesa Netflix laptop kulbangela movie mangway algo direct mo sugi del dia ko social garmo o seguida imora ulum mga lakra adra madya adra rai le do mesa to wadi mirar roy tengarian na misi moro ngayangal milir ngayangal titiran milir marparin eleng to tabatta ata me dito resa ay imora to kafar ka ma Dr. Fraser ang kamaman nga na media at direct tarah marklo problem lagi meng sa to dia ka facts and fake news segin man member go direct to print paper masara radio ma TV ma kimiridiaw mengom aradre amor rawaran dir mo tiga mo suga rin dir mo mo sorin mo mga absenti magidil nga na media kamame lang ka far ba akiret mo o ay kamiu masada le ko nga terror to matangay ngiram mai ke gidim to na dia tol el ma dia mai nas ka ma di wa se gidim to ten mora boy wa tel do ring el time el kamiu lo mora like a program o to ten mer gamam e mama understand dia ki mol el ma dia ki minus o emergo ka kaya ser tegi dulu tas sulah sikat makarang mo serba akli kire tegi tu pan mangi terraktel tang lara bulu at di buat kur kita rokoi okay kaman sulang tilang tilang kita direct kalau kena tara ongit tara Ministerial Health del Mora kami adra media lo se kay ngeseul lo to ba dai gigi nang yak lamarang ungilais direct Kaya direct kala mo subir retirees tokar plol adam na mo Facebook. Of course el wesa gigi del ko misinformation and direct klot el mo marang lo sit ya lamrat to koy. Dito kay ngesew the outlet kala sin direct social media mo sa mo mamere. So kung desa ba el survivor ali ra kala na memo nda kalo sparing sa mag sa edel mo mamere. Kita mo concentrate ra pangarigi ma arang lagi saya kita tidak belum malungil point teman sulang. Jadi komeng tulis. Kabong. Dia kalau kau sesel mengulubong ngulukora. Course kada manangali bekla adalo sa kada mangira result tera test. Engel PUI mong. Di sa maluay singil lata mo sendiri kan may result tera kwam, dili kala result tan men ngarakwam. Pamesringin mo budulak lugo malubong yaos. Hindi sa dia update hindi sel sample ang Myra kasus ngar sa igid cargo flight tara kasus sel weekly flight del Morakwam makadadil mo tel nuftakang di mangil di ngarang lungu hindi la ngal PUI matulungan karingi di moklor mo de utakang oily sa igid el result hindi tiya igid tulig to kara atam law den one mera hotline el sorry mo nang la result tal yim mo so kal makatapil was protocol ramamra Ministerial Health ako tuluul ang gila la toktang ma kal patient mo nang yung result ng kal patient kaya number 1 lang di ka to el sugo mong ngaladan niya adong ila result niya ada kalau niya blue bela rogi mo ada ba mo nang yung sige dia number 1 Dokta ngaringi ya mo dengan adara laba gidil receiver sel official result dengan laba rakwam mangomur dengan laba rakwam mera laba gid ya laba hospital me subedia incident commander tel EOC and then at subeda dokta ngaringi ya ulmes ng galsmer ya mo subeda smer and then yang uto bata official statement either ang minister malubong president malubong vice president ng NEC hindi dapat sa LD may result tegi nam isi mura balurogi
وإلى البولو دين إسماعيل اللي دخل تقوي دخل بالمات تمرارية دخل بالمات ترى لا سيد السماء متتقر لا Mwase. أقول نيت بكلا هذا لو سيد مدنية لو سيد كذا بقي كلاسيمباي anxious عندي هلا بعد خد مقلة تتلا لو ريل مرسل نيا ميت تلا إذا بس ما privacy را patient لينجي أخذ Mwase. Jadi kalau orang dah sesuatu pemlo ngakai yang ngerat terletak lah soal mukul segi tapi kalau orang ternyata ada belum sel mana dia kau pergi dia lagi mau muid atau koi ada lagi mau mark tersel full time ya kamu mau terbetul result teringgi. Mwase. Ang tila palasira tila gidere tegdel ko COVID-19 relak medel wa palasira tkora HIV. Maldo sisi yang gitu kora وغضل داو الانفورميشن الجيري لا سمي هذا الجيري لا نيدي لا الممدنجي until a patient tamumdنجي مقام مروغو ينقطع except maybe a couple of us ada gimo dengan yang klel dim lagi mo dengan yang klel ngas smear dim lagi mo dengan lama dalam tetelel until ada mustard lo esa se om la mesa igan dia ke mustard post sehingga tolong tinggal direct ada belu lo se memada wada lelak ledo takang al mangila Atoy, maselba al-marang ma appropriate teleta el gamiwa taking el anga selne el was positive eso lang ko inform ngi a patient maradra bilir eso la next step pa say mo kom karang om treatment gas mere was rablu was o namonia at mere dim moyor gel adl lo rakt ter rakt was hindi nila polo dengan buai, al open kami buat ya decide was hindi nila polo dengan buai. Iti lagi de tuloy kaya punta sing gira mel mos modi hindi ako suko mumurat to ko hopefully hindi ako waysay gira del mo mengiling gira del mo protect ourselves. Protect ourselves from hindi mo lingit tingya sa beta medok tangan mo klormut. Iti ili magto de udo mo dadingel was sa mo parang Hindi rest assured that protocol in place maplan ang aringi mitsuko mong to ko manan mo positive kada man di mangila ko koya ko real ko lo sa kung karal imol bulu. I see. Yes, so like nga standing I'm standing by 24/7 el legal sumanga di or ng emergency ngaran to del girelita del COVID-19 team ko na 775-4848 kasi mula sa Dabora Air nga kamura air any time of the day ata Sulang ko nagkakain sa raktel gukti ka nga so amrulir ngi magiukti donate gutte mam elong seora kabalment taba kaman sulang ko okay matiang mo lubo ra program regit o hindi sa igid at tulig edik urang asulit tirakal terul ngaktel Dr. Myra Adelbai-Fraser, Director Klouldil, Civil Joint Nagid Lalgop Singay, at tinikan mo rin asulib. Ito kumaklat kala sa hotline na MOH 488-0555, at so kung nganyang idilgir la tegid Dr. COVID-19, at so kung maarak man mo simbay, kora nga amla mo fila symptoms il makayan de okluk le odebatli lan sa direct mo ko la ER mong dodurak toktam la 488-2558. Okay. Matami iga ko man sulang maguktarata medrutin mo ka ram litiu. Bye-bye now. Oh. Thank you. Very good. Ya Imelda. Ya Imelda. Ya Imelda. Thank you very much, Imelda. Hey, thank you for watching and listening, and we'll meet you again somewhere up there. This is Alfonso Diaz. Say goodbye. Good night.